wa Bwana. But we're reading verse 5. Lakini tunasoma mstari wa 5. In verse 5 he says the following. Katika mstari wa 5 anasema yafuatayo. This is what the sovereign Lord, the Yahweh of hosts, Hashem says. Hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo, Yahweh wa majeshi, Hashemu anasema. This is Jerusalem. Huu ndio Yerusalemu. This is Jerusalem. Huu ndio Yerusalemu. Which I have set in the center of all the nations. Ambao nimeuweka katikati ya mataifa yote. With countries all around her. Ukiwa umezungukwa na nchi pande zote. That is tremendous. Hiyo ni ya kutisha ya ajabu. Because you remember when I was in Mexico. Manake kumbuka wakati nilikuwa pale Mexico. And warning them to stop worshipping Santa Muerte. Nikiwaonya waache kuabudu Santa Muerte. And start preparing for the coming of the Messiah. Na waanze kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Remember in the dream when I was in Monterrey. Okay, this is now in Kenya here. But when which is good, you can show it. It is true. So focus on me now. Munilenge sasa hivi. So I was in Monterrey, the city of Monterrey. Nilikuwa katika mji wa Monterrey. And you see there are the mountains of Monterrey. Na unaona kuna vilima vya Monterrey. And I gave a prophecy of an earthquake that took less than 24 hours in a church. Halafu nikatoa unabii kuhusu tetemeko la ardhi ambalo lilitendeka chini ya masaa 24 kanisani. Iglesia Agua Viva, the church of the living water. That's how in Espanol, Agua Viva. Lile kanisa la maji yaliyo hai, hivyo ndivyo ilivyo katika Hispaniola. Agua Viva. Agua Viva. And so in that Sunday service, halafu katika hiyo ibada ya Jumapili, I said, I see an earthquake hit this mountain, and I see it's a unique earthquake because white stones fall from the top of the mountain downwards. Nikasema ya kwamba ninaona white boulders, white stones. Can you imagine? Nikasema ya kwamba ninaona tetemeko la ardhi likigonga mlima huu, na ninaona mawe kubwa kubwa ambazo ni nyeupe zikianguka kutoka kwenye mlima huo. And it's amazing, the next day, na ni ya kushangaza siku iliyofuata, an earthquake shook that mountain about probably afternoon. Tetemeko la ardhi likatingiza huo mlima yapata masaa ya adhuhuri. And the news was saying it's a unique and strange earthquake because white stones boulders fell from up. Halafu vyombo vya habari zilikuwa zinasema ya kwamba ilikuwa tetemeko la ardhi ambayo ni ya kipekee sana, manake zile mawe nyeupe zilikuwa zinaanguka kutoka kwenye mlima huo. Mawe kubwa kubwa. There are white boulders that fell from there. I need to finish now. Kuna mawe kubwa kubwa ambazo zilianguka kutoka pale. And so, na kwa hivyo, you remember at that time, you show you Menengai, at that time, the Lord shaved my head. Na nakumbuka wakati huo Bwana akanyoa kichwa changu. The Lord shaved my head in the dream. Bwana akanyoa kichwa changu kwenye ndoto. And he shaved my beard also with his hand. Na akanyoa ndevu zangu pia kwa mkono wake mwenyewe. And then he divided my hair into 3 groups. Halafu akatawanya nywele zangu katika vikundi vitatu. One of them with a sharp knife he pierced like this. Moja wapo na upanga na kisu ambayo ilikuwa na makali sana, akaigonga namna hii. And the other group he took and he burned in the city square, set on fire. Na ile kundi nyingine akaichukua na kuiteketeza katikati ya mji. And then the other one he went and he blew it, he spread it, he scattered it in the land. Na ile nyingine akaichukua na kuipulizia na kuitawanyisha kwenye nchi ile. And then you saw what happened in Mexico until today. Halafu ukaona kile ambacho kilitendekea Mexico hadi siku ya leo. Even recently they just had an election, and in that election more than 300 candidates were slaughtered. Na hata hivi majuzi walikuwa na uchaguzi. I'm talking about candidates. More than 300 were slaughtered. Na hata juzi walikuwa na uchanguzi, na katika huo uchanguzi zaidi ya wasimamizi 300 walichinjwa. Wagombea viti 300 walichinjwa. And so, na kwa hivyo, more than 300 candidates were slaughtered. Zaidi ya wagombea viti 300 walichinjwa. And the earthquakes and name it. Na tetemeko ya ardhi na mambo kama hayo. And so, na kwa hivyo, it is serious. Ni ya kumaanisha. In Ezekiel 5:5 he says, focusing on me everybody. Katika Ezekieli 5:5 anasema mkinilenga kila mtu. He says, this is Jerusalem. Anasema hii ni Yerusalemu. But he has just shaved the head of the prophet. Lakini tayari amekwisha nyoa kichwa cha nabii. He has just shaved the head of the prophet. Amekwisha nyoa kichwa cha nabii. And that head is now naked, standing there like that. Na hiyo kichwa iko tupu sasa, imesimama namna hii pale. And then he says, halafu anasema, this is Jerusalem. Hii hapa ni Yerusalemu. Do you understand? In other words, he's saying, this shaved head, this is Jerusalem. Kwa maneno mengine anasema hiki kichwa ambacho kimenyolewa, hiki ni Yerusalemu. Hiki ndiye.
Hiki ndiye Yerusalemu. The one that are placed at the center of the earth, where the foundation stone of the earth is, where Abraham sacrificed Isaac. Yule ambaye nimeweka katikati ya dunia, katikati ya ulimwengu, ambapo kuna jiwe la pembeni, ambapo Abrahamu alikuwa karibu amchinje mwanawe Isaka. Kuna jiwe la msingi la dunia nzima. Kuna jiwe la msingi la dunia mzima. Where the foundation stone of the earth is. Ambapo kunalo jiwe la msingi la dunia mzima. On that Temple Mount, at that place where Abraham offered Isaac. Katika huo mlima wa hekalu la Bwana, ambapo Abrahamu alimtoa Isaka. Alimchinja Isaka. Swahili, but he said, everybody knows that, right? I just need to say this because of time and my feet are paining now. So, it's very serious. Ni ya kumaanisha sana. Very serious because ni ya kumaanisha sana kwa sababu he's saying anasema that this shaved head, this is Jerusalem. Ya kwamba hili kichwa ambalo limenyolewa, hili ni Yerusalemu. Hili ndiye. Hili ndiye Yerusalemu. This shaved head, this is Jerusalem. Hili kichwa ambacho limenyolewa, hili ndile Yerusalemu. The razor judgment has taken place. Lile hukumu la wembe limetendeka. Focusing on me now. Mukinilenga sasa. Everybody. Kila mtu. In other words, kwa maneno mengine, I placed her at the center of the earth. Nilimuweka katikati ya ulimwenguni mwote mzima. That when she worships, she's an example. Ili kwamba anapoabudu yeye ni mfalme wa kuigwa. And that the worship may come from her, and the sweet worship go and imbibe and inundate all the nations, that they may all worship the God of Israel. Ya kwamba ibada ipate kutoka kwake na isambae katika mataifa yote na iwasababishe waweze kumwabudu Mungu. This is Jerusalem. Hii ni Yerusalemu. The only place where the visions of God are. Mahali pa pekee ambapo kunayo maono ya Mungu. Right now there are no visions. Sasa hivi hakuna maono mahali pale. Until I went there recently. Hadi nilipoenda pale is when the visions came back. He showed me Yahweh wants to come back, and he really touched the ground like he missed it so much. He touched so long like this, then he stood like this. As if he missed coming for so long. Hivi majuzi ambapo nilikuwa pale, ndipo akanionyesha maono yale ambapo Yahweh alishuka katika wingu wake na akabingiria namna hii kwenye mchanga akabingiria. For so many times, just on the ground, on the soil, turning, the glory, turning the cloud, touching the soil, and then we stood up now. Meaning I missed coming here. Mara nyingi sana kibingiria na kubingiria kwenye mchanga, alafu akasimama namna hii, kumaanisha amekosa sana kwenda pale Yerusalemu. Kurudi Yerusalemu. This shaved head, this is Jerusalem. Hili kichwa ambacho kimenyolewa ni Yerusalemu, ndiye Yerusalemu. The one that I declared as the city of visions, where the prophets are, where the visions of God are. Ile ambayo nilitangaza kama mji wa maono, ambapo manabii wa Bwana wako pale, ambapo maono yako pale. The city that bears the Temple Mount, the house of the Lord, the mountain of the Lord. Mji ambao uko na mlima wa hekalu la Bwana, mlima wa Bwana wa hekalu la Bwana. But because of her fall, lakini kwa sababu ya mwanguko wake, apostasy, mwanguko kutoka imani ya kweli, backsliding, kurudi nyuma katika wokovu, rebellion, kuasi, disobedience, kukosa kutii. now look, this is Jerusalem. Sasa tazama, hii ndiyo Yerusalemu.